Hello, my dear students. Already we completed 3 chapters, that is liberalization, privatization and globalization, then poverty, and then human capital formation in India. And today I am going to discuss with you the next very interesting and very important chapter, that is rural development. ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 3 ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ, ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಬಡತನ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Dear students, as we all know that India is the 7th largest country in the world and 2nd largest country in size of population. India is a very rich country, and we also know that India is a land of villages. Agriculture is the basic occupation of India. Agriculture is our life, is our religion. It is backbone of Indian economy. Near about 70% of the people living in rural India. India is a land of villages. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ 7ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಸಿರು, ಧರ್ಮ, ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಭಾರತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ದೇಶ. 70% ಜನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು? ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. So why this chapter is given for your study? Why to study this chapter? What is the intention behind to introduce this chapter for you, for your syllabus? These all are very interesting things. Let us try to learn these all. Rural development. Ministry of Rural Development. Separate ministry is working in India to take care of rural India. Knowledge of cultivation is greater than any other knowledge. Quoted by whom? Sarvajna. Knowledge of cultivation is greater than any other knowledge. It is 100% true. If you know about the cultivation, it means what? Life is possible. Survival is possible. ಸರ್ವಜ್ಞ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಗುವಳಿಯ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ,
ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅನ್ಬೋದು ಅದೀಗ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ದೊಳಗೆ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಆದಾಗ, COVID-19 ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಹಳ್ಳಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು? ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this quote is 100% true and experienced because of COVID-19 virus. Almost all working population shifted to again rural India. Engineers and then officers, they joined Indian agriculture. Knowledge of cultivation greater than any other knowledge, no doubt. So we have to develop rural India. Overall development of rural part of our economy is very essential. One more quote is given here. The real economic progress of India lies in the development of villages, not with the expansion of industrial hubs in urban center. Who quoted this? Mahatma Gandhi ji. And as we all know that Mahatma Gandhi ji in his economic thoughts explained about the importance of rural India. He quoted that the real economic progress of India is possible not with the expansion of industrial hubs in urban center, but with the development of villages. If you want to develop the nation, you have to develop villages first. Bottom to top. This is very essential, not top to bottom. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲವಾಗಿ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೊದಲು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ 100% ಟ್ರೂ. ಎಸ್, this quote is 100% true. The real economic progress of India lies in the development of villages, not with the expansion of industrial hubs or units in urban center. Yes, they are also very essential. Industrial development is also very essential for the economic development of the country. But don't neglect that is what? Rural India. Rural progress is very essential for the economic development of the nation. Yes, Smart India. This is the slogan given by the Modi government, Department of Rural Development, putting maximum efforts to improve the rural India. And we all are popular with this slogan. Yes, no doubt. Then why this chapter is given for your syllabus? Objectives are there. We'll go through the objectives. To understand the meaning of rural development and its key issues, to know the role of rural economy in India's development, to understand the crucial role of credit and marketing system, to know the importance of diversification of productive activities for alternative livelihood option to rural people, to understand the importance of organic farming in sustainable development. Yes, let us go through one by one. Why this chapter is given for you? What is the intention behind to study this chapter? That to know the rural development and what are the main contents of the rural development. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 70% ಜನ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಲಿಲಾರ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 years ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟು ನೋ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Yes, my dear students. So, if you want to study the economic development of India, first we have to study what? Rural development of India. Then it is very easy. Third one, to understand the crucial role of credit and marketing system. Yes, rural development is possible with the help of that is strong credit system and marketing system. What are the uses of these two? In detail, we'll learn in this chapter. ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಿಯೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಟು ನೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ for alternative livelihood option to rural people. Yes, my dear students. Rural India, the main occupation is agriculture. And we also know that Indian agriculture is gambling with monsoon. If you want to develop rural India, you have to diversify the production system of rural India. That means we have to create alternative opportunities for livelihood. Agriculture is the main, no doubt. Other alternative productive activities are also very essential for their livelihood. ಭಾರತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ದೇಶ, ಕೃಷಿ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು. ಹೀಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಿತರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೂಜಾಟ ಆಡ್ತದೆ. ಬರೀ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, sustainable development means nothing but striking a balance between present and future. If you want to develop India, 2 points of view, present and future, both are very important. That is called as sustainable development. In the same way, if you want to develop rural India, we have to go through organic farming without destructing the nature, without using more chemicals, etc., etc. So this concept is also very interesting and important. Organic farming, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರ್ದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾರದೆ ನಾವು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆವಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ objectives of rural development. Then
The term rural development is too comprehensive. The overall development of the nation that depends upon rural development. So, 1/3 of the population live in rural India. These all are very interesting things. Yes, come to the point. What do you mean by rural development? Okay, rural development implies to improve the socio-economic life of rural people by providing basic infrastructure which enable them to engage in productive activities. Rural development means not only the development of agriculture, see here, improve the socio-economic life. Economic life, that means economic indicators. We have to throw light on the per capita income, their educational attainment, etc., etc. And side by side, social improvement, their culture, their tradition, custom, caste system, socio-economic life of rural people. We have to improve by providing them basic infrastructural facilities. And automatically, when these all things are available, then what is the intention behind these all things? To engage the rural people in productive activities. If you develop economic activities, social activities, then automatically they will engage. They earn money, they improve their standard of living, and so on. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರನ್ನು ಈ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in other words, rural development is involved in building every aspect of human life and enables the rural economy as self-supporting and self-governing, no doubt. It is involved in building every aspect of human life and enables the rural economy, self-supporting and self-governing. Self-supporting, we have to support ourselves. It means what? We have to engage ourselves in productive activities, agriculture and other alternative activities, allied activities, dairy farming, sericulture, floriculture, horticulture, beekeeping, ship breeding. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ the quality of life and economic well-being of people living in rural areas, often relatively isolated and sparsely populated areas. Rural development has traditionally centered on the exploitation of land-intensive natural resources such as agriculture and forestry. Yes, very interesting definition this is. Rural development means it is the process which improve the quality of life of the people living in rural areas. And we all know that the population is more in rural part of our country. And rural development, it is concentrated on the exploitation of the what? Using up of land intensive natural resources such as agriculture and forestry. Yes, if you want a rural India, you have to develop agriculture, forestry, etc. Then the rural development is possible, no doubt. So this definition is very interesting. My dear students, this is about the brief introduction of rural development
objectives, why to study, and the definitions of rural development. So, in the next session, we will discuss the key issues of rural development. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ವಿಷಯ. ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಅದರ ಅರ್ಥ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, go through the videos. So when the college will reopen, it becomes too hectic to cover all the topics in offline classes. So we all teachers observed views of videos day by day was on declining. It's not good sign. So teachers are putting maximum efforts to approach you all by sending you videos, and it's not easy also. So listen the videos by using earphones and try to note down the points. When the college will reopen, we are going to revise all those things, and at that time it is difficult for you all, so don't neglect. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡತಕ್ಕಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೋ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತ್ರಾತು. ನನಗನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಭಾಳ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಇರ್ತಾವೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇರೋದು 2 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇನ್ನೂ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ದಾಗ ಮುಗಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಸೊ go through the videos and try to note down the points. Stay safe and stay inspired.